total force, and then speed of the ball V. Soalan yang kedua. Okay, so ini awak punya gambar raja. Okay, so first you have to draw the ABD. So tengok kawan awak punya script. So force yang ada adalah tensions. Yang kedua, lambat dah screen saya kenapa? Sekejap Okay. So draw IBD, so tensions, betul. Itu label yang berbeza, jangan guna label yang sama sebab tension berbeza nilai. Okay, W saya sambung kan. Sorry, internet saya lagging. Okay, T1, T2 and W. Kemudian you fill in the table. So WX kosong, W1 negatif, betul. Okay, cumanya saya nak remind dekat sini supaya final answer awak tak lari jauh. Okay, so kalau untuk nilai di sini, kalau ada lebih daripada 2 decimal point, you better take 3 or 4. Lagi banyak decimal point yang you ambil, okay, lagi tepat jawapan you dengan final answer. We close to the final answer. Okay, itu je lah. So T1, okay, so for your friends, dia guna theta berada di posisi ini. Which is theta kat sini 30. Okay, ada juga some of you yang akan buat theta berada di sini. So contoh, this is x-axis dia. Ini adalah y-axis. Okay, this is the T1 dia. T1 dia duduk kat sini. And then dia guna theta dekat sini. Which is kalau dia guna kat sini mesti 60 degree Tak boleh 30 30 kalau berada di sini yes Kalau duduk di posisi ini degree awak adalah 60. Okay, macam mana boleh dapat? Sebab kat sini kalau you perasan ini is a triangle sebenarnya. Ini is a triangle. Okay, so kalau sini ke sini adalah 1.7 divided by 2, maksudnya 1.7 bagi 2 dapat berapa? Tolong saya sekejap. 0.85. Betul tak? Betul. Okay, so 0.85. So the length from here to here, the hypotenuse is 1.7. So you boleh dapat nilai theta di sini. You akan dapat nilai theta kat sini ada 30 by using Pythagoras theorem Pythagoras theorem. Sini adalah 90. Okay, so kat sini dapat theta adalah 30. Ada juga yang buat 60 tapi posisi theta je berada di close to the y-axis. Sini Okay. Tapi final answer you get the same answer. Okay. Okay, so the equations, because this is the T1 is a 2-dimension, so you need to resolve T1 and also you need to resolve T2
okay, to the x components. So resolve T1 to the x component, you will get positive 35 cos 30. Positive 35 cos 30. T1 is given in the questions, in the question the nilai is a 35. For T2 leave it as unknowns because tak tahu nilai dia dan kita kena cari. And for those yang guna 60 degree, so T1X dia adalah T1 sin or cos? Sin 60. T2X dia, yes, T2X. So kalau for those yang guna 60 degree, dia akan jadi T2 sin 60. Okay. Y components, T1 pada Y components sin 30. T2 negative T2. So jangan lupa negative T2 because it is pointing downwards. Okay, downwards T2. Okay, siapa yang tak terror lagi resolve, you kena buat satu persatu. After you resolve, please, you kena draw supaya tak tersilap nilai. Okay, let's say this is T2 on Y. This one is T2 on X. Please draw. And this one is T1 for X. And this one is so T1 X. Okay, resolve supaya boleh nampak dia positif atau negatif. And then you fill in so this is the equation of summation fx. This is all the equation for summation fy, the value of summation fy, total force. Okay, so next the step yang seterusnya, you need to apply Newton's law. So for this case, we apply second law for the x component, first law for the y component because the motions only involve x component. Okay, so your friend use the summation fy equation yang kedua to find out the value of T2. Dia dapat nilai 8.71. And then your friend use the equation, the first equation, summation fx is equals to MAC to calculate the value of AC. Okay, summation fx, dia ambil sahaja nilai yang ada di sini, tambah semua, okay, bersamaan dengan 5 MAC. Okay, masukkan dan akan dapat centripetal acceleration 28.24. Okay, so soalan yang seterusnya, dia minta awak kira nilai F net force. Okay, so ini adalah yang betul ini mungkin majority of you ada yang saya check majority of you memang salah. So actually the net force ni adalah chapter 1. Total resultant force, total force. When it involve two dimension x and y components, x and y axis, you need to use equations of magnitudes to calculate the magnitude of the net force. How much the total force? Sebab itu dia involve component x dengan component y. Okay, so summation fx, you boleh cari berapa nilai dia. Dalam table, you ada in term of unknowns T2 from the table. Tapi you just calculate T2 from the previous questions. You dah dapat dah nilai T2 tadi iaitu 8.71. So you sub T2 into the equation summation fx, you akan dapat the amount of total force exerted pada component x on the object. And then summation fy memang you tahu memang akan sama dengan kosong. Sebab apa? Dia tak ada motion. Sebab tak ada motion, acceleration kosong. Okay, acceleration on the y component kosong. So summation fy memang akan jadi kosong. Without you calculate pun you sebenarnya akan dapat kosong. Tapi kalau you calculate tak ada masalah, still you get the zero in order to check.
And then use the equation of magnitude. Ini majority salah. Padahal you dah apply net force ni bukan pada satu chapter sahaja. You apply in chapter 4, chapter 5 and chapter 6. Okay, so 3 kali repeated things. So saya harap lepas ni boleh jelas kalau soalan nak how much the magnitude of the total force or net force ataupun resultant force. All the terms refer to the same thing. So use the equation of magnitude. Okay, and then akan dapat 37.86. And this net force adalah sama dengan FC lah. This net force contribute provided the FC, and then bila FC ada nilai, that is why your object can move in circular motion. And then from here, calculate the speed of the ball. Actually, you can use this value without you calculate the acceleration. Okay, you boleh guna terus sebab you dah tahu summations Fx sama dengan Fc, and it is equals to mv squared over r. Okay, so actually without calculate the A acceleration or the centripetal acceleration, you boleh terus guna nilai Fc iaitu 37.86 sama dengan nilai mass yang diberi. Okay, gantikan nilai mass 1.34 V squared yang awak nak cari, and nilai R dia adalah 1.47. Okay, so nilai R kena carilah because the R is here. Ramai yang tersilap. R awak sini this is your R. This is your R. Okay, R adalah distance antara objek dengan center. So this is your R. So kat sini boleh nampak dia sebenarnya make it a full triangle. So this is your R, this is your hypotenuse, this is 0.85. And this is 30 degree. Okay, sama macam kawan-kawan awak buat ni lah. Cuma dia buat bahagian bawah. Sama je. Okay, dapat R 1.47, masukkan balik dalam nilai ni. So V akan dapat 6.44. Okay, ada soalan nak tanya? Untuk soalan 5. So be careful soalan 5, soalan macam ni selalu keluar, especially dia awak kira net force sebab